Тарины, Нирвишеша Шуньявади, Пашчатядеша Тарины, Намахан Вишну Падая, Ачарья Симхарупины, Шишимат Бхакти Прагьяна, Кешава Итинамины, Атимартия Чаритрая, Свашританам Чапалины, Джива Дукхе Садартая, Шинама Премадайны, Намахан Вишну Падая, Кришна Пришхая Бутале, Шримати Бхакти Сидханта Сарасвати Тинамине, Шри Варшабханави Деви Дайтая Крипатхае, Кришна Самбанха Вигьяна, Дайне Прабхаве Намаха, Мадхури Уджвала Премадхья, Шри Рупануга Бхактида, Шри Гора Каруна Шакти Виграхая Намостуте, Намасте Гауравани, Шри Муртае Динатарине, Рупануга Вирубхапа, Сидханта Тхванта Харине, Намо Гаура Кишарая, Сакшайтвара Гьямуртае, Випралам Храсам Ходхе, Панда Буджайте Намаха, Намо Бхактивинодая, Сачитананда Намине, Гаура Шакти Сварупая, Рупану Гавараяте, Гаура Верхава Бумествам, Нирдиша Саджана Приях, Вайшнава Сарвабхаумаши, Джаганатхяйте Намаха, Ванчакалпатарубхьяшча, Крипа Синхупьяевача, Патитанам Паванебхьо, Вайшнавабхьо Намо Намаха, Намо Махаваданаяя, Кришна Према Прадаяте, Кришная Кришна Чайтанья, Намне Гаура Тиче Намаха. Хей Кришна Каруна Синхо, Дина Банхо Джагатпате, Гопиша Гопика Канта, Радха Канта Намастуте. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutadevi Pranamami Hari Priye Jetam Surutopangor Mamamanda Matirgati Matsarvasva Padam Hoja Radha Modana Mohana Divyatrindharanya Kalpadrumadha Kshimatratnakara Simha Sanasha Шиширадха Шрила Говинда Девау Пречхалипхик Сваминау Смарами Шриман Расарамхи Вамшиватата Ситаха Каршан Венусона Иргопир Гопинантак Шиестунаха Вриндаяйту Васидевья и Прияя Кешавай Сеча Кришна Бхакти Прадедеви Сатьяватья и Намо Намаха Панчататватматкам Кришнам Бхактарупа Сварупакам Бхактаватарам Бхактахьям Намами Бхакта Шактикам Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шривас Ади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама 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 Харе 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 Кришна Кришна Харе 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 Рама 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 Харе Харе. Большое спасибо, Шачинандан Прабhuджи. Дандават пранамы всем преданным присоединившимся. Хабала Прабху. Дандават пранамы вам, Сидди Диди. Можете спеть Гурудева Баджан? Есть возможность у вас. Наизусть только, если получится. Любой наизусть. Нет, под рукой. Джай Шрила Гурудева ки джай. Гуру Чарана Камала Баджамана. Гуру Чарана Камала Баджамана. Guru Kripa Vina Nahi Kohi Sadhana Bala. Guru Kripa Vina Nahi Kohi Sadhana Bala. Bhajamana
Bhajanukshan Bhajamana Bhajanukshan Guru Charana Kamala Bhajaman Guru Charana Kamala Bhajaman Milatanahi Sam Durlabhajanama Milatanahi Sa Durlabhajanama Brahmata Huchuda Bhuvan Brahmata Huchuda Bhuvan किसी को मिलते आहो भाग्य से किसी को मिलते आहो भाग्य से हरि भक्तों के दर्शन हरि भक्तों के दर्शन Guru Charana Kamala Bhajaman Charana Kamala Bhajaman Krishna Kripa Ki Ananda Murati Krishna Kripa Ki Ananda Murati Dina Jana Karuna Nidana Dina Jana Karuna Nidana Bhakti Bhava Prema Tina Prakashata Bhakti Bhava Prema Tina Prakashata Shri Guru Patita Pavan Shri Guru Patita Pavana Guru Charana Kamala Vajamana Guru Charana Kamala Vajamana. Как начинается последний? Шрути смрити. Рути смрития Puranam Mahi Shruti Smrityo Puranam Mahi Kino Spashta Pramana Kino Spashta Pramana Tanamana Jivana Guru Padyarpanam Tanamana Jivana Guru Padyarpanam Shri Harina Marata Sadharina Maratana Guru Charana Kamala Bhajaman Guru Charana Kamala Bhajaman Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Srila Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Srila Guru Deva. Dandavats pranama limited time for you, dear most of the dear most of topmost below Sril Vраджанатх Prabhuji. Dandavats pranama limited time for dear most of the dear most of topmost below Sri Matyu. Dandavats pranama limited time for dear most of the dear most of topmost below Sri Matyu Marali Didi. En dan wat topmost voor de topmost.
Сачинананд Прабhu, Taruni Didi, Narsasinda Prabhu, and Narmada Didi, Mahabala Prabhu, Sita Thakurani, Didi, Ashok Prabhu, Dandavats, Indira Didi, my Dandavat Pranams, and Gopali, Didi Dandavat Pranams, all devotees who are about to come. Ashok Prabhu, Dandavats. Gopali, Dandavat Pranams. Krishna Ballabha Didi there or not? Is Krishna Ballabha there? Gopali? Your mother is there. Tulasi Didi Dandavat, Sudevi, my Dandavat Ananta Krishna Prabhu, Dandavat Pranams. So we will start today. Again, we will continue with the most beautiful commentary on Shikshaštaka by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Very soon it will be the festival of Sri Guru Purnima. That is for devotees the most beautiful opportunity to travel or to be with each other, and celebrate the great, most beautiful well-wisher, donor, and merciful, kind-hearted personality who has given Harinam with the prem, the spontaneous love and affection of Brajabasis, especially of Gopis. So before we start, I offer my humble Dandavat Pranams unlimited times to our beloved Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, Srila Gaur Govinda Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Trivikram Goswami Maharaj, all our Guru Varga, especially Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada and Srila Bhaktivinoda Thakur and their followers, Srila Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, and to all the devotees who are assembled today. My humble Dandavat Pranams, Ananga Mohan Prabhu, my Dandavat Pranams, and Jagannath Prabhu, Dandavats, all of you. And so happy that you give your valuable time for sharing the beautiful glories that have been presented by our most merciful spiritual guardians. Now, Damayanti Didi. Dandavat Pranams Prabhuji. I'm sorry I'm replying late. My internet just little connection issue. And my mother is not here. I'm only hearing you. Dandavat Okay. Pranams. Thank you Dandavat. for Dandavat. Give hearing. my Dandavat to your mother and father. Okay. And please convey our Dandavat Pranams to Srimati Vrinda Didi. Certainly, yeah. She's already in Navadvip, Vrinda. Jai Oh, Preparing rooms for all the devotees. yeah. Very good. We are missing her so much. Yes. All want to be with Vrinda. That's true. Then you can swim in an ocean of seva. Yes, always seva, seva. Итак, мы сегодня с вами продолжим изучать комментарий на Шри Шикшаштаку, Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такуру, который мы начали изучать на предыдущих лекциях. Впереди нас ждет прекрасный фестиваль Гаура Пурнимы, который дарует нам возможность путешествовать и собраться вместе с преданными, чтобы отпраздновать этот прекрасный божественный день явления самой щедрой, невероятной, великодушной личности, который принес нам в дар настроение Враджаваси, особенности Гопи. И прежде чем начать, я приношу свои смиренные, почтительные дандават пранамы к лотосным стопам Шрила Гурудева,
моего возлюбленного Шила Гурудева, Шила Бхактивиданта Нараян Госвами Махараджу, также к Шиле Бхактивиданте Вамне Госвами Махараджу, Шиле Бхактивиданте Тривикраме Госвами Махараджу, Шиле Бхакти Вигьян Бхарати Госвами Махараджу, Шиле Бхакти Прагьян Кешаве Госвами Махараджу, Шиле Бхактивиданте Свами Махараджу, всем нашим ачарьям в нашей линии, всем собравшимся преданным мои почтительные дандават пранамы. И спасибо вам за то, что вы даруете свое ценное время, чтобы собираться вместе и делиться возвышенными дарами, что мы получили от наших старших в нашей Гуру-варге. Мгм. So the commentary of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada on the same beautiful first prayer, or the first most beautiful instruction that Sri Satchidananda Gaura Hari is giving for the whole world. In comparison with the commentary of Srila Bhaktivinoda Thakur, we discover new things. Yeah. This is again very beautiful proof that everyone is individual, yeah, and all have different beautiful flavor. But the heart is in the same position. That is where Sri Satchidananda Gaura Hari is always fully absorbed in. That is in the pleasure of Radha and Krishna. In the position that is most exalted and most beautiful and relishable to participate in. That is in the complete kirtan. So Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada is telling this word, Sankirtan. Yeah, we are hearing Param Vidyayate Sri Krishna Sankirtana. All glories to the most beautiful Sankirtan of the names of Sri Krishna. So the word Sankirtan, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada is telling, it means in Sanskrit, Sarvato Bhavena Kirtan. Complete Kirtan. Yeah, Sarvato Bhavena. Bhavena is also very beautiful. We will hear that Bhavena, that means complete Kirtan. Kirtan that is performed in full knowledge of the relationship that the living entity has with Sri Krishna, not what is your relationship or others' relationship, but what is my own relationship. If I perform and participate in Sankirtan, then my own relationship with Sri Krishna should be fully known to myself. Yeah. In other words, I am receiving the inspiration by the causeless mercy of Srila Gurudev and our Guru Parampara and Vaishnavas. By hearing from them, I come to know who am I really, and in what position is my opportunity to serve in the spiritual, eternal, most beautiful reality, which is also compared to an ocean of spiritual happiness, or bhakti rasa amrita, yeah, filled with the nectar of pure spiritual happiness, like an ocean with so many beautiful waves. It is presented in the writings of our Goswamis, especially Srila Rupa Goswami Pad, that this ocean is unlimited. There is no bottom, there is no shore. Yeah, there is only waves and waves and waves and beautiful jewels that are comparable to the beautiful loving exchanges between Sri Radha and Krishna and their devotees. So when I know what is my relationship with Sri Radha and Krishna, a relationship here means what is my identity, my form, my name, what is my place of residence, who are my family members, and most of all, what is my most beautiful attraction to please Radha and Krishna by loving services. So this is Sambandha Gyan. In other words, when we start to practice bhakti, we are first of all becoming very much encouraged to know that I am
spirit soul, an eternal servant of Krishna. And this world is not my real home. It is Krishna's arrangement for me to obtain the opportunity to enter into pure religious activities. That is Krishna's desire. He wants that we become happy forever. Because he is our father, our mother, our everything, our friend, our beloved, anything that we feel that is most desirable. He is that very beautiful personality. And he gives us this beautiful chance in human form of life especially, to connect with his transcendental, eternal, most blissful and pure eternal reality, where the soul becomes completely happy. So we are now hearing, when we know all this beautiful transcendental knowledge of our relationship with Krishna, both as we are now in the Baddha or the conditioned state, as well as when we will be liberated in our transcendental eternal identity. Already we should meditate upon that. Gurudev is encouraging, because even if we have no idea, clear idea, but this is definitely our aim and object, our final destination, to become fully aware, who am I really? So knowing this is not the same as realization, but it is essential to know. I am near Gurudev in transcendental service. My opportunity, my obligation, my responsibility is to, with great happiness, assist under the guidance of Gurudev in the sweet pastimes of Chaitanya Mahaprabhu and Sisi Radha and Krishna. So this knowledge, Sambandha Gyan, if it is complete knowledge, that means I have now become fully aware after practicing 20 years, 30 years, 15 years, 10 years, 5 years, this process of bhakti, my desire to know who am I really should become fulfilled. I am eternal servant in a particular beautiful relationship, especially in the relationship that is very intimate with the identity of my Gurudev. That is in Gopi Bhav or Manjari Bhav. This is the most wonderful gift that Gurudev is giving on behalf of Chaitanya Mahaprabhu. So this knowledge of this relationship, and at the same time, there are no more anarthas and no more offenses. In that position, the Sankirtan, the chanting of the holy names, becomes complete Kirtan. Now, Damayanti Didi. Mhm. Dear Vраджанатх Prabhu, from where you start with Bhaksan Saraswati Thakur Prabhupada, because I don't understand. Yes, it's starting from the middle of the Mhm. commentary. Yeah, Chetadarpana Marchana. His Vivriti, his commentary, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, and then Sri Krishna Kirtan, Namaha, Sri Krishna Sankirtan, Kori, Sri Guru Devera. Yeah. After that, we read, and then we come to know, he is explaining about a mantra. Kirtan is superior to japa within the mind, because one derives great benefit. After that, the word Sankirtan means Sarva To Bhavena Kirtan. Thank you so much. I see. Okay. Итак, мы продолжаем изучать комментарии Бхаксан Сарасвати Такура. И поступая так, мы обнаружим там, что дар, который принес Шри Саччинандана Гаура Хари, вместе с этим комментарием будет раскрывать нам все новые и новые драгоценности, новые и новые вещи. И он говорит здесь, что в сердце Шри Саччинандана Гаура Хари всегда находится божественная чита Шри Рада и Кришна. И это настроение мы можем перенять, когда мы погрузимся в полноценный киртан. Так он говорит здесь.
что Санкиртана, слово поскольку Сачинандана Гаура Хари провозглашает Виджаяте Шри Кришна Санкиртана, вся слава Шри Кришна Санкиртане. И слово Санкиртана означает Сарвата Хавина Киртан. То есть здесь имеется в виду киртан, не требующий поддержки со стороны других составляющих бхакти. Мгм. И это также означает, что это дает нам самбандха гьяну, знание о взаимоотношениях, в которых сперва я познаю, кто я такой, я познаю самого себя. И я смогу увидеть благодаря этому, кто мой Гурудев, и что это происходит все по милости Гурудева и Гуру Парампары. По их милости я познаю, кто я такой, и смогу вкусить океан бхакти расы. То есть бескрайний океан счастья и блаженства, в котором волны сменяют одна за другую. Это прекрасное, удивительное явление. И Шрила Рупа Госвами Пад описывает, что океан бхакти расы, он не имеет ни начала, ни конца, он полностью безграничен, его невозможно измерить, и насколько он глубинный, также невозможно понять это. Таким образом, я познаю, кто я такой. Я увижу свой собственный облик, кто являются моими родственниками, друзьями, какие наряды я ношу, какие у меня есть обязанности. И также я увижу самого Верховного Господа. Когда мы начинаем практиковать бхакти-йогу, сперва нам необходимо познать самих себя. Мы слушаем о том, что мы не являемся этим телом. Это является важным составляющим на этом пути. И таким образом, практикуя, мы сможем направить все, что у нас есть, для того, чтобы служить Кришне и доставить ему удовольствие. И благодаря этому, благодаря такой практике, я смогу вкусить высокие трансцендентные эмоции, которые связаны с самим Господом. Итак, когда мы обретем взаимоотношения со Шри Кришной, таким образом все трансцендентное знание проявится у нас, что означает «я познаю, кто я». Мгм. Таким образом, мы увидим себя рядом со своим Гурудевом и будем помогать любым способом ему в том служении, которое он совершает. Поэтому самбандха-гьяна это означает, что посредством долгой практики 10, 20 или 30 лет мои желания относительно самбандха-гьяны должны исполниться. То есть я должен познать себя, я должен познать, кто мой Гурудев, кто сам Верховный Господь. Это должно явиться мне. И таким образом я смогу познать Гопи-бхаву, которое было даровано. Поэтому Бхактисиданта Сарасвати Такур говорит, что в таком случае санкиртана является полноценной киртаной. Мгм. Well, all of us are initiated devotees, but how much are we ready? We have to see in our heart to obtain the conclusion or the success of initiation.
The success is described here by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is the savior of all humankind, not only humankind, but all living entities, freely distributing the prema dharma, or the religion, the relationship of love and affection with Sri Krishna. And he is distributing that especially through Harinam, to Kirtan. In this Kirtan, it is also sometimes mentioned that this is the special contribution of the pastimes of Sri Krishna in his form as Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is non-different from Sri Krishna and Srimati Radhika combined. Sri Krishna with the mood and flavor and love and affection of Srimati Radhika distributes for freely the loving services of the devotees who are most near and dear to her. That is the Brajabala, or the devotees who are Palyadasi of Srimati Radhika. And their kirtan is complete. That is Srila Rupa Goswami part. And here we see Srila Bhaktisiddhanta. And they are so close to us. Our Gurudev, also, he is in that same beautiful position of engaging in complete kirtan. Sarvato bhavena kirtan. Fully aware of his own relationship with Krishna and not involved in any obstructions or obstacles like aparat or anarthas. This is our goal, dear devotees. We also will come one day to this beautiful stage. Maybe not at once in this lifetime, but it is possible, even in this lifetime, if we are having opportunity to hear again and again these beautiful glories from the commentary of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, and we share them with each other, and we apply every day with good intentions these beautiful contributions, these beautiful glories, then gradually we will see that our transcendental happiness increases and our identity with this material world decreases. That means anartha nivriti. Anarthas are diminishing. And also all the ignorance that we have collected over many, many lifetimes is gradually removed. And we will obtain the perfection. There is no doubt about that. That is why we have entered this beautiful school of Diksha, or this beautiful school of Bhakti Yoga, to perfect Sankirtan. This refers, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada is telling, that Kirtan by which there is no assistance necessary from any other limbs of sadhana. Sadhana Bhakti has 64 limbs. Sometimes it is described in 9 limbs. 9 limbs means 9 different particular services that we can render in our daily activities towards Krishna: Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasevanam, Archanam, Bandanam, Dashyam, Sakyam, and Atmanivedanam. Total surrender is the last one, and the first one is hearing, and the second one is chanting. But in chanting loudly, together with other favorable devotees who are similarly interested in obtaining success in the chanting of the holy names, glories and pastimes, and the devotees, their characteristics, all this beautiful association will help the individual devotee to improve and gradually relish the happiness of Sarvota Bhavena Kirtan. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada again says, only this is required to engage in this Kirtan. And we see nowadays, everywhere in the world, devotees engaging in Kirtan, sometimes 24 hours, 48 hours, marathons, they are calling them. And they also come together with great happiness to listen the Kirtan, that is the descriptions that are presented by
great Vaishnavas and Vaishnavis. All this is very, very helpful. And reading these beautiful commentaries and remembering also automatically when we hear something, we remember also what is related to the topic that we are hearing. So in this case, the Kirtan of Chaitanya Mahaprabhu, who is always absorbed while performing Kirtan in remembering the pastimes of Radha and Krishna. This is the best Kirtan. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada engaging only in this Kirtan, that is Mahaprabhu's daily activity, all day long Kirtan, and then dancing while doing Kirtan, then no special diet, yeah, only Mahaprasadam, and not little, yeah, but here until completely fulfilled. Then resting, and again Kirtan, and dancing. This is the program of Mahaprabhu, very easy. And our acharyas, they encourage us to engage in this program. No other limp is required if we are engaging in Kirtan without any obstacles or any offenses, apparats, or anarthas. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada again specifies that this is the best way to do our sadhana, our devotional practices, to engage in Kirtan. Damayanti Didi. Мгм. И мы получили посвящение, и мы должны заглянуть в себе сердце, случилась ли подлинная инициация в нем или нет. Шри Чайтанья Махапрабху принес премадхарму посредством воспевания киртана. Это особый дар Чайтаньи Махапрабху, который является самим божественной читой Шри Рады и Кришны, которые слились вместе. Это сам Верховный Господь Кришна, который принял цвет тела и настроение Шримати Радики, которая постоянно окружена со своими спутницами. И все те, кто с ней рядом находятся, как раз-таки они совершают самый превосходный возвышенный киртан, который называется Сарвата Бхавина Киртан. И такие личности не вовлечены в препятствия, которые могут возникать в духовной практике, как различные анархии и прочее. И мы однажды также достигнем такого возвышенного уровня, сможем преодолеть все препятствия и анархии в своем сердце. Возможно, это случится в следующей жизни, но это непременно случится. Мы можем также больше углубиться во все эти препятствия, анархии в комментарии Шрила Вишванатха Чакраварти Такура, который объясняет, что происходит с сердцем живого существа, когда он принимает эту практику. И что результатом, он говорит там, такого воспевания уходят все материальные привязанности и просыпаются духовные возвышенные эмоции. Это и есть подлинная дикша, и также это процесс анартханеврити. Итак, Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур говорит, здесь имеется в виду киртана, не требующая поддержки со стороны других анг, составляющих бхакти, таких как Шраванам, Киртанам, Вишнусмаранам, Арчанам, Дасим, Сакьям, Атма, неведанным. И в конце концов, обручение себя – это последняя составляющая, но первая составляющая начинается со Шраваном, то есть со слушания. И если мы будем находиться в таком обществе со спутниками Господа, которые воспевают такой превосходный киртан, также и мы обретем эту возможность совершать Сарвата Бхавина Киртан. И мы видим, в наши дни преданные собираются вместе, устраивают различные марафоны по воспеванию
и погружению в воспевание. То есть они стараются помогать друг другу, чтобы улучшить свое воспевание. Но совершенный киртан, говорит Бхактисиданта Сарасвати Такур, означает памятовать божественную читу Шри Рады и Кришну. Так Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что нет более легкого и прекрасного пути, чем киртана. Мы можем воспевать киртан, танцевать вместе, затем вкушать прасадом, затем можно немножечко отдохнуть и вновь погрузиться в киртан. Что именно такой процесс пробуждает в нас совершать подлинный киртан. Now Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada explains. First, now we have heard what is complete kirtan. Complete kirtan is that I know who am I. Maybe not realized, but I know who am I. Why? Because I am attracted to this most beautiful mood or mellow or flavor in service to please Radha and Krishna, to please Chaitanya Mahaprabhu. In the guidance of a real Brajavasi, our beloved Gurudev, our beloved previous acharyas, they have all beautifully inspired us to remember them as Palyadasi of Srimati Radhika. Rupa Manjari is Rupa Goswami, Rati Manjari is Raghunadas Goswami, Vilas Manjari is Jiva Goswami Pad, Vinoda Manjari is Srila Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj, Kamala Manjari is Srila Bhakti Vinod Thakur, Nayana Manjari, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. So all going back towards Srila Rupa Goswami Pad, our whole Guru Parampara, they have this beautiful flavor. And when we associate with them, we will also receive this beautiful flavor. And now I know that Gurudev wants me. He has expressed to me, I want that you will always be near me and render service in the pastimes of Radha and Krishna and Chaitanya Mahaprabhu. Now, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada says, if we know this beautiful relationship, and then we always remember, I am, the eternal servant of Srimati Radharani's most beautiful entourage, beloved Gurudev and all his associates, they are ready to engage me. Now I have not realized, but I am firmly convinced this is my position. Not only that, also I have no any benefit from anything in this world that has no connection with Krishna. Only that which has connection with Krishna is favorable. It may be that all the good things that are present, that are presented in the Vedas, that are helpful for bhakti, I can use them. Whether it is the art of astrology or the art of music or the art of dancing, the art of cooking, whatever is my inclination, I can engage in different activities. Even the art of earning money, it is also one quality that can be used in Krishna service. So all these qualities, they can connect me with Krishna. But the best one is to engage in the process of Sankirtan. When Sankirtan is complete, then no obstacles, no any disrespect for any living entity is present in the heart of the practitioner. But we are not yet in this position. I am not yet in this position. But still, Gurudev encouraging always, and progress little is definitely possible in this human form of life. And we are also realizing that little progress is definitely there. Now, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada explains about that kirtan which is not complete. It is called partial kirtan or imperfect chanting. When there is imperfect chanting, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada explains, or partial sankirtan, then the jiva is not able to obtain the full effect
yeah, of chanting the holy names. If we chant Sarvota Bhavena Sankirtan, incomplete knowledge of my relationship with Krishna and Krishna's devotees, Krishna's services, sweet pastimes, and no aparat, no obstacles, no any anarthas, material attachments disturb me. They may be there, but they are not disturbing me. Why? Because I have more beautiful attachment for being with the devotees and chanting the holy names. And especially my attachment is to be with those devotees who are always absorbed in hearing and chanting the most beautiful, sweet pastimes of Sisi Gaur Nityananda Prabhu and their associates, and Sisi Radha and Krishna. Like Raghunath Goswami Pad, while he was residing in Radhakunda, daily they would discuss the glorious pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu for many, many hours, and also the pastimes of Radha and Krishna. This is one of the most beautiful, nourishing activities in bhakti, to be with advanced devotees and hear their Harikatha. Now, if we do not have the opportunity yet to chant complete Sankirtan, then it is called incomplete or partial Sankirtan. We will not be able to obtain the full effect. Some effect will be there, but not full. So the result may be that we may think that, is the holy name really so powerful? Yeah, because I have not attained the complete result yet. Yeah, sometimes doubts may come in the heart or mind of the devotee who's practicing. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada is telling, yeah, that always remember that we are in process. We are not yet fully, yeah, able to be perfect, but we are practicing and progress is there. So don't worry, my dear devotees. Yeah, don't have any doubt. Srila Bhaktisiddhanta is telling to us. Yeah, there will be all victory for the perfect and complete chanting of the holy name of Sri Krishna. Definitely. And that place where this pure, complete chanting is taking place, that is the place where we want to be. Then very quickly we will make progress. Damayanti Devi. Мгм. М. Итак, сперва здесь Бхактисиданта Сарасвати Такур говорит, что такое совершенный киртан, который позволяет понять, кто я такой. И он позволяет обрести настроение, которые направлены на то, чтобы доставить удовлетворение божественной чете Шри Радhe и Кришне и Шри Чайтанья Махапрабху. И такая личность находится под руководством своего Гурудева и всей Гуруварги. В обществе таких личностей, как Рупа Манджари, кто является Рупой Госвами, Рати Манджари, Рагунат Дас Госвами, Виласа Манджари, Джива Госвами, Винода Манджари, Шрила Бхактипрагьян Кешава Госвами Махарадж, Камала Манджари, Шрила Бхактивинод Такур, Наяна Манджари, Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур Прабхупад. Все они обладают этим прекрасным настроением. И такой преданный, находясь под руководством Гурудева, хочет, чтобы Гурудев вовлекал его, помогать ему. У него просыпается это жадное желание. И он видит, что сам Шрила Гурудев, все его спутники, они вовлекают его в такое служение. И преданный такой обретает уверенность, что нет высшего блага, чем та деятельность, которая связана с самим Шри Кришной. Все, что у меня есть, я могу
и обрести эту естественную склонность направить на служение Ему. Чем бы я ни занимался в этом мире, к чему бы я ни склонялся, все, что мне нравится делать, танцевать, любая деятельность, даже зарабатывать деньги. Все это, потому что зарабатывать деньги это также является качеством живого существа, все это можно направить на служение Кришне. И несмотря на это, я сам все еще не нахожусь на такой стадии. Теперь Бхактисиданта Сарасвати Такур говорит, что является несовершенным киртаном. Несовершенная киртана или частичная, ее называют, святых имен Господа Шри Кришны, не является санкиртаной, он говорит. Когда преданный достигает совершенного киртана, ничего из этого мира его больше не беспокоит и не привлекает. Совершенно ничего. Только сам киртан, подобно тому, как Шрила Рагунатдас Госвами совершал баджан на Радакунде, он постоянно был погружен в киртан, в обсуждение игр божественной четы Шри Рады и Кришны, он постоянно в это погружался. Но мы, если все еще не достигли совершенного киртана, то мы, говорит Бхактисиданта Сарасвати Такур, совершаем несовершенную киртану или частичную киртану. Но и именно такое пение, говорит Бхактисиданта Сарасвати Такур, не приносит дживе полного результата и заставляет многих усомниться в могуществе святого имени. И здесь Бхактисиданта Сарасвати Такур говорит, неважно, на какой стадии вы находитесь, но отбросьте все свои сомнения. Непременно такое совершенство рано или поздно придет. Now, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada continues. He says, when we discuss anything about this world, material conversation or topics, what we will get, some small, material happiness we may obtain by discussing or sometimes no material happiness. when we discuss things that are having so many negative emotions, then no material happiness even. But anyhow, there is also things in this world which may give us some material happiness, he said. But if we are speaking about that which is transcendental to the material world, that means the names of Krishna are always transcendental. The glories of Krishna are always transcendental. The pastimes of Krishna, sweet, sweet pastimes, they are always transcendental. And the form of Sri Krishna and the character of his devotees, they are always transcendental to the material world. So when we discuss this, definitely we will obtain spiritual perfections, spiritual qualities. There is no doubt about this. Yeah. And Krishna is telling Chaitanya Mahaprabhu, who is Krishna himself with the mood of Srimati Radhika, very liberal, giving Namnamakari Bahuda Nidya Sarva Shaktis, all spiritual perfections are available in my holy names. Yeah. Chanting the names, hearing the names, and then remembering the names, chanting the glories, chanting about the sweet pastimes, remembering, hearing, and contemplating, all kinds of spiritual perfections will manifest. They are not from this world. They are transcendental to this world. So all the different types of perfection that are possible, that are available, that are within the holy names of Krishna. 7 beautiful spiritual perfections are mentioned in the first teaching of Sri Shikshastakam. They are now described by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Damayanti Devi. Итак, теперь Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур
говорит, все, что мы обсуждаем из этого мира, любые разговоры, с которыми мы сталкиваемся, иногда приносят нам какое-то счастье. Но иногда такие разговоры не то что приносят нам удовлетворение, а даже имеют негативные эмоции. Такое случается. Дальше он говорит, но если мы говорим о трансцендентных вещах в этом материальном мире, к примеру, о воспевании святых имен Господа, об обсуждении игр, которые являют Шри Кришна, непременно это принесет нам самое возвышенное духовное совершенство. Враджанатх Прабху процитировал стих «Намна Макари» и так далее, в котором говорит Господь, что слушая Namnama Kali Bhakta Nidya Sarva Shaktis. нирвас, All my potency, all my transcendental qualities and energies, they are within the holy names. в которых Господь говорит, что все мои качества, все мои энергии, все могущество я вложил в свои святые имена, и также мои игры. И обсуждение этого, говорит Бхактисиданта Сарасвати Такур, непременно дарует самое высшее совершенство. Already we have heard from Srila Bhakti Vinod Thakur about these 7 beautiful transcendental roots that are manifesting while chanting the holy names. Now Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada again reminds us, and he gives his own beautiful insight and realization. In this world there are many, many different qualities of soap. Is it true or not? In Russia, how many different qualities of soap are there, Damayanti? So many, so many, Yeah. so. Especially ladies, they know all this. There is soap for skin and soap Yeah. for bathroom and soap for For washing body. dishes, yeah, for washing machine, for kitchen, floor, for windows, yeah, for so many different types. And there is natural soaps, there are chemical soaps, there is organic soap, yeah. So all these are cleaning the materials with which they come in contact. But here we are hearing from Sri Chaitanya Mahaprabhu himself, the best type of soap or material or energy that can clean the heart. Yeah. Heart is a very special instrument that we have received. We can try to clean the heart by renunciation, but it will not help the heart to become happy. Renunciation is compared to, you know what is sandpaper, Damayanti, in Russia? Sandpaper. I can Paper, try. you use it to make something very smooth. Like wood, you can put sandpaper on it, and then it becomes smooth. Yes, I understand. Is it in Russian language? Наждачка. In yes, Mozdaiska, this is like renunciation. To clean the heart, your heart will become very rough and very, what is it? It will not be able to become sweet and capable of melting. Because now nothing you want to put in the heart. Neti, we call it. This is not good, this is not good, this is not good. All these things are compared to sandpaper that make the heart very rough and like a stone. Yeah. Maybe smooth, but not able to relish sweet words or sweet descriptions. But when we allow the heart to communicate and to hear about the sweet qualities and pastimes and devotees, and especially the services between Krishna and his devotees, especially between Krishna and Srimati Radharani, especially Gaur Nityananda Prabhu. If we hear their very beautiful, loving exchanges, then the heart becomes very soft
And now the heart is becoming free from all the dust of material contamination. Because the most purest, what we call, energy has entered the heart. That all is possible by the chanting of the holy name. It cleanses all the dust from the mirror of the heart. And then the mirror of the heart is now so beautiful that in mirror one can see his own reflection. So in that beautiful mirror of the heart, we can see who am I really. And we see that I am always having the most beautiful relationship with Krishna. He is here in my heart. He is always with me, not only in this life, but life after life. And I can always communicate with him as a Paramatma. And not only that, now Gurudev also coming in my heart. Not only that, now Gurudev, by his medium of speaking Harikatha, he brings with him Radha and Krishna and Chaitanya Mahaprabhu and all their pastimes in my heart. Now I have no more time for worrying about anything in this world. Do not worry. I need this, I need that. I need only one thing, to always be very near and dear to satsang and always capable of reading, hearing, and remembering the beautiful glories of the name, form, pastimes, and devotees, and the holy dham, and the holy festivals of Radha and Krishna and Chaitanya Mahaprabhu. We will no longer have any difficulty, being in this world. Our material desires, although they may be there, they will not create any difficulties. Also, our enjoyment of worldly activities and our renunciation of that which we think we do not need, it will no longer disturb us because we can see everything is now related with Krishna. Even the things in this world, they have all eternal relationship with Krishna, and some of them are very favorable. And that is where we are now going to hear from Srila Bhaktisiddhanta, that we are in family. It is very important to be with each other in beautiful family relationship. Even sometimes there may be some differences. That is also beautiful because no one is the same. In any relationship, if there is no quarrel, then love is not real. I think Damayanti Didi, sometimes you quarrel with Krishnadas Prabhu. Is it true? Yes, yes, true. When there is no quarrel, then there is no love. We should always remember. Because we are different. If someone is exactly the same, it is not possible. Even in this world, two leaves in the same tree are not the same. Do you know that? So what to speak of two living entities not in human form? So quarreling is the beautiful symptom of love and affection. Krishna always quarreling, you know that? Gopis are quarreling with Krishna. Sometimes Krishna quarreling also in Dwarka, but they are not so good in quarreling. Gopis are the best in quarreling because they have the most love for Krishna. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada now gradually he's bringing us in family, in spiritual family. He is the, what we call it, most beautiful representative of the line of Sri Rupa, introducing what we call ashram life. In Gaudiya, Vaishnavism, to be with each other in a spiritual ashram is very helpful. If always we are reminded that our objective is to improve our love and affection for Guru, Vaishnavas, and Radha and Krishna. So today we stop here. Damayanti, you continue the translation, and after that we complete and conclude the class. Итак, благодаря такому воспеванию у Гари Бхаксан Сарасвати Такур приходят 7 совершенств. И мы с вами уже слышали о 7 результатах от Шрилы Бхактивинода Такура, и сейчас мы послушаем от Шрилы Бхактивинода Сарасвати Такур Прабхупады. Вы знаете, в этом мире у нас так много различного мыла.
Мыло для рук, для ног, для лица. Особенно женщины очень хорошо разбираются во всех разных во всем этом ассортименте мыла. И мыло бывает натуральное, органическое, бывает химическое, мыло для окон, для пола, для сантехники и так далее. Очень много разновидностей. И Шри Чайтанья Махапрабху, он говорит, я принес вам удивительное мыло, которое позволит очистить ваше сердце. Ну, ведь наше сердце покрыто пылью, которую мы насобирали за множество рождений. Иногда мы можем использовать такую наждачную бумагу и потереть там хорошенечко, к примеру, да, но что произойдет? Сердце станет грубым, а, как камень, потому что когда мы трем такой наждачной бумагой, это будет создавать неприятные болезненные ощущения. Это подобно тому, как когда мы обсуждаем, что ты не так хорош, у тебя столько недостатков, ты такой плохой, ты делаешь то, делаешь это. Все это создает как раз-таки такое болезненное ощущение, делает человека грубым, и оно не позволяет вкусить нектар. Но если мы позволим войти в сердце играм божественной читы Шри Рады и Кришны, Шри Чайтаньи Махапрабху и его спутников, так сердце избавится от всей материальной скверны и загрязнений. Святые имена очищают зеркало сердца. И что произойдет тогда? Там я увижу себя самого, кто я такой. Я увижу Кришну. Я увижу, что Кришна мой лучший друг, он всегда со мной. И не только это, в моем сердце будет мой Гурудев. Но Гурудев, как его представитель, приведет в мое сердце Шримати Радику и ее спутников. Теперь мне нет нужды заботиться о своем пропитании, существовании в этом мире и каких-либо других трудностях этого мира. Мне не нужно совершенно думать об этом. И такой преданный на такой стадии уже видит, что все, что его окружает в этом мире, связано с Кришной. И теперь он лишь стремится быть со своей истинной, подлинной духовной семьей. Иногда мы в этом мире ругаемся, как мы вот с Кришна-дасом Прабху очень время от времени ругаемся. И это нормально в этом мире, потому что все мы разные. И как нет одинаковых листочков на деревьях, вы знали об этом? На деревьях нет ни одного одинакового, точь-точь такого же листочка, вы никогда не найдете. Так и мы все разные личности, поэтому ссоры случаются. Даже Кришна ругается, вы знали об этом? Кришна все время ругается с гопи, но гопи, они еще более опытны в таких спорах, и они превзошли даже самого Кришну. Итак, Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур, он говорит, I think I've finished, but what says Bhактисиданта Сарасвати Такур? I missed this part, the last sentence. He's telling now, gradually he will bring us in spiritual family. And he has especially, his contribution is that he established the ashram life or the spiritual community, spiritual family, where devotees can always be fortunate to listen to Harikatha, to engage in kirtan, and to render various services. Thus gradually, completely receiving the responsibility to engage in beneficial
services for humankind. Yeah, it is like a training, very beautiful ashram, like a gurukula. Yeah, that is the purpose of ashram life. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati wanted that all the devotees who live in ashram become very responsible and happy in Krishna consciousness. Similarly, all our acharyas wish that, although it is not easy, but it is definitely the purpose of our devotee communities to help each other to become more and more happy in Krishna consciousness. Мгм. И Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур говорит, что он постепенно приводит нас в подлинную духовную семью, то есть как жить в ашраме, слушать Харикатху и вовлекает в различные множество служения. И таким образом преданные учатся жить, как в Гурукуле, хоть это и нелегко всегда, то есть мы сталкиваемся с трудностями, но это самый лучший путь для духовного развития. И все наши ачарьи желают нам этого, чтобы мы смогли вечно испытывать счастье в сознании Кришны. Мгм. So next week we continue with a beautiful commentary of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Next week we will be in Navadvip, but it will definitely be possible to be with all of you. Yeah. So my sincere thanks to all of you, especially now. I think Lal Mohan Prabhu has also come with his family members, Annapurna Didi, I think Valmiki and Sita Thakurani, Annapurna and Lilavati, all have come. My heartily dandavas and Venugopal Prabhu and Indumukhi Didi. Dandavat pranams. Yeah. Govinda Damo Dharma Daveti. Govinda Damo Dharma Daveti. Gaura 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 Hari. Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Radhe 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 Jai 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 Sri Radhe. Шрила Who's coming? Враджанатх Прабху ки джай, Who's Шримати Вринда Диди ки джай, Шримати Марани Диди ки джай, Шрила Бхактивиданта Бхадати Госвами Махарадж ки джай, Шрила Бхактивиданта Мадха Госвами Махарадж ки джай. Srila Krishnadas Prabhu ki jai, Srila Damayanti Didi ki jai. Anagavan Prabhu, are you coming to Navadvip? Tomorrow we will decide. Oh, very Tomorrow. good. You make any plan, yeah, to be with us, yeah. And Venugopal Prabhu, you will come to Navadvip? Yes, yes. Oh, very good. And Indumukhi, Sudevi and Tulasi. Last year you were there, eh? Sachinandanas also and Taruni. Yeah. Annapurna, are you coming to Navadvip? Аннапурна, ты едешь на Вадвипу? У тебя микрофон выключен. Rasa Sindhu Prabhu and Narmada Я Didi. пока еще никуда не еду, но надеюсь, скоро поеду. No, she only hope to come. Oh, very good, very good. Annapurna hope. Tulasi have question. She type in the chat. Okay. The question is, she correct understand or not that Harinam Sankirtana, this is perfect chanting, only the name of the Lord, or like in Bhakti Rasamrita Sindhu is saying that also name, Leelas, Gunas of Krishna, also like in the name, the same quality. This will be also Harinam Sankirtan if we like discussing Harikatha, or this is only chanting the holy name. Oh, everything is Sankirtan, everything. But
special services, chanting the holy name in congregation and also in private. Yeah. This is all service. And the most beautiful service is when we can chant the holy name and remember the pastimes and the glories and the qualities and the beautiful form of Sri Krishna and his devotees and Krishna's Vrindavan Dham, Sri Navadip Dham. So then everything will manifest gradually. But without hearing from descriptions that are present in the books of our spiritual guardians, especially Rupa Goswami Pad and Krishnadas Kaviraj Goswami Pad and Sri Sukadev Goswami, Srimad Bhagavatam, all these granthas, these descriptions, these glories are very, very helpful. So sometime we should make, if possible, for reading also and for hearing. And then everything is complete. Then in the future, as we progress, when we chant the holy name, we will remember automatically the pastimes and the glories. Like Rupa Goswami Pad, if he would chant one time Hare Krishna, he would faint because remembering the pastimes he could not utter. So he could not chant like Haridas Thakur, 3 lakh, but he was always in Kirtan, Rupa Goswami, writing and hearing and remembering. Yeah, this is the most beautiful Kirtan process. Damayanti Didi. Итак, сперва я прочитаю вопрос на русском для слушающих преданных сейчас и в будущем. Туласи Диди спрашивает, правильно ли она понимает, что Харинама Санкиртана – это совместное воспевание только святых имен Верховного Господа, а также в Бхакти Расамрита Синду говорится, что имена, лилы, качества, деяния Верховного Господа не отличны друг от друга. Поэтому может ли считаться обсуждение Харикатхи также именно Харинам Санкиртаной? Итак, Враджанатх Прабху отвечает, что все является Санкиртаной. И Санкиртана бывает совместное, бывает личное восприятие, то есть когда мы уединяемся. И высшее служение святым именам, что является служением, это при воспевании как раз-таки памятовать на облик, игры, качества Шри Кришны. И так как мы сейчас не находимся на такой возвышенной стадии, иногда мы должны напоминать себе об этом, то есть вовлекать свой ум в чтение различных грантх наших ачарьев. Но затем, когда мы достигнем совершенства, то мы будем постоянно памятовать. Естественным образом наш ум будет погружаться в такую возвышенную санкиртану. Vancha kalpatarupyascha kripa sindhu bhavacha patitanam pavanebhyo